नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल संघर्ष एडिटरमध्ये आणि मी संघर्ष। तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त बॅनर डिझाइन करणार आहोत। तर मित्रांनो, डिझाइन फुल कडक झाली आहे आणि भावांनो व्हिडिओ पूर्ण बघा, कोठे स्किप करू नका, कारण की जो जीपाईलचा जो पासवर्ड आहे ना मित्रांनो, तो व्हिडिओमध्ये कोठे दिला आहे। त्यासाठी मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण बघा, कोठे स्किप न करता। त्यानंतर भावांनो, जर तुम्हाला काही बॅनर एडिटिंग किंवा व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये कुठला प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला नक्की मेसेज करू शकता। लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करा आणि मेसेज करा। जर तुम्हाला डेली बॅकग्राऊंड आणि PNGs लागत असतील तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा। लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे भावांनो, त्या ठिकाणी तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा। तर भावांनो, या व्हिडिओचा लाईक टार्गेट आपण 100 ठेवला आहे, तर 100 लाईक लवकर कंप्लीट करा। जेव्हा या व्हिडिओचे आपले 100 लाईक कंप्लीट होतील तेव्हाच आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती आपण या व्हिडिओचं मटेरियल टाकू। तर भावांनो, लवकरात लवकर 100 लाईक कंप्लीट करा आणि मटेरियल मिळवा। चला तर भावांनो, कुठला वेळ न वाया घालवता आजच्या व्हिडिओला आपण स्टार्ट करूया। तर भावांनो, आता आपल्याला या ठिकाणी डिझाइन तयार करायचे आहे, तर त्यासाठी आपल्याला PicsArt ॲप ओपन करायचं आहे। जर तुमच्याजवळ PicsArt ॲप नसेल तर मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे मित्रांनो, त्या ठिकाणी तुम्ही PicsArt ॲप डाउनलोड करून यूज करू शकता। तर या ठिकाणी PicsArt ॲप ओपन झाल्यानंतर मित्रांनो, या ठिकाणी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे खाली, आणि त्यानंतर जे मी तुम्हाला बॅकग्राऊंड दिलं आहे मित्रांनो, ते बॅकग्राऊंड आपल्याला या ठिकाणी सर्वप्रथम ॲड करून घ्या। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. थोडं मोठं करा आणि या ठिकाणी सेट करून घ्या। त्यानंतर परत ॲड फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि जो आपला टेक्स्ट आहे तो टेक्स्ट आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे भावांनो। तर टेक्स्ट ॲड केल्यानंतर याला सुद्धा क्रॉप करून घ्या। तर व्यवस्थितपणे क्रॉप करून घ्या मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही। तर टेक्स्ट आपल्या क्रॉप केल्यानंतर याची थोडी साईज इन्क्रीज करा आणि या ठिकाणी आपल्याला व्यवस्थितपणे टेक्स्टसुद्धा सेट करायचा आहे भावांनो। त्यानंतर सर्कल बी व्यवस्थितपणे करून घ्या आणि थोडं आपल्याला असं क्रॉस करायचं आहे मित्रांनो सर्कल बी।
तर बघू शकता एकदम खतरनाक प्रकारे आपल्या या ठिकाणी सेट झालं आहे. परत ॲड फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि एक टेक्स्ट पी एन जी आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचे आहे भावांनो. तर या ठिकाणी मी टेक्स्ट पी एन जी ॲड करून घेतली आहे भावांनो, बघू शकता. तर टेक्स्ट पी एन जी ॲड झाल्याच्यानंतर परत ॲड फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि जे आपली डेट आहे मित्रांनो ते डेट आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायची आहे व्यवस्थितपणे. तर डेट ॲड करून या ठिकाणी व्यवस्थितपणे सेट करून घ्या. तर मित्रांनो आपली डिझाईन या ठिकाणी रेडी झाली आहे. त्यानंतर आपल्याला डनवर क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो बघू शकता तुम्ही एकदम HD क्वालिटीमध्ये आपली डिझाईन रेडी झाली आहे. तर त्यानंतर आपल्याला सेव्ह करायचे आहे मित्रांनो गॅलरीमध्ये. त्यासाठी डॉट टूल्सवर क्लिक करायचं आहे आणि मित्रांनो थोडं लोड करत आहे आलं मित्रांनो या ठिकाणी. तर त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी 3 डॉटवर क्लिक करून सेव्ह इमेज करून घ्यायचं. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि भावांनो चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्यासोबत बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि भावांनो भेटूया अशा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. घरीच राहा, सुरक्षित राहा.